amenyang'anya Wataita ranchi zao huko Utaitani. Amenyang'anya yangu, mimi nilinunua, yake alichukua bure. Mimi nataka kuwashukuru watu wa kanisa, na mimi nataka kuambia na ninarudia, Wycliffe na Eugene Wamalwa, they have done a good job. Na sisi kama Waluhya tunakuja na BBI. BBI ndio njia itaokoa sisi, na lazima tuunge BBI mkono. Mtu asimdanganye. William Samoei Ruto akichukua serikali, nchi itakuwa na damu. Watu mtauona nyinyi, watu watafukuzwa, wale wako Nandi, wako Eldoret, wako wapi. Yeye ni mtu wa chuki, na ni mimi peke yangu nitaokoa nyinyi. Kuna mtu mwingine. Asije kudanganya nyinyi. Mtu anatoa wilbaro, anatoa kitu kidogo kidogo, na yeye alichukua mamilioni ya pesa. Yeye ndiye alifanya serikali ibadilishe pesa, kwa jina alikuwa ameiba pesa nyingi sana. Na Mama Edison, nataka kukuambia, parliament haivunjwi. Hatufunji bunge. Kaa kwa bunge na matako yako yote mbili. Wakikuyu wanasema ikarahau na matina mote mere. Bana mtu tisha wewe. Hakuna mtu atafunja bunge. President Uhuru anapenda watu wa nchi hii. He thinks very well, and he's more serious about Kenyans. Yeye mtu alimess katika miaka ya kwanza 5 alikuwa huyu kijana. Now we will stop him. We are going to stop him. We will stop him. Anaweza kutembea mara ya 800, but we are going to stop him. Asiseme system itataka kuibia yeye kura. Yeye ndio mwizi, aliibia watu wengi kura. I want them to stand up. Watu walioibiwa kura Ukikuyuni, walioibiwa kura Nyanza, walioibiwa kura Mombasa, walioibiwa kura Western. Yeye ndiye alikuwa anaiba na pesa pamoja. Sasa yeye anasema wanataka kuibia kura. Shanti sana. Shanti sana. Mzakona akiongea, basi mimi pia nataka nilete banderambi zangu na banderambi za familia yangu, na pia banderambi za watu wa Kakamega kwa jumla, kwa sababu mzee Livingstone Ambetsa alikuwa anajulikana katika kaunti hii. Mimi nimekuja hapa nipike pole, na nimekuja kirasmi kwa sababu marehemu tulijuana miaka mingi iliyopita, karibu miaka 35 zilizopita, na tulijuana wakati tulikuwa tunaenda kuona mpira wa AFC. Na kwa sababu alikuwa na jina kama langu, tukajuana wakati huo. Na wakati huo alikuwa anafanya na income tax, na mimi nilikuwa na kwa kampuni nyingine ya kibinafsi kule airport Nairobi. Na tumekuwa marafiki karibu kabisa mpaka wakati alistaafu. Na wakati alistaafu alikuja huku nyumbani na akaingia kwa mambo ya kanisa ya Church of God. Ni bahati amekufa akiwa kwa kanisa kama reverend, kwa sababu ni wachache wanaweza kufa kama wako karibu na kanisa. Najua vile amekufa
akiwa karibu na kanisa ataingia mbinguni. Si kama sisi tuna sita. Nakumbuka siku moja nilienda kumtembelea marehemu Daktari Byram Makoha. Vile mnajua tumemsika karibu wiki iliyopita. Pia alikuwa rafiki wangu wa karibu kabisa. So siku moja nikaamua kwenda kule Kima, nikapata Livingstone ako huko. Nafikiria hiyo ndio siku ya mwisho mimi kuongea na yeye karibu kabisa, na tuliongea kwa muda mrefu kwa sababu tulikuwa tumechukua muda kabla kukutana, na tukaongea mambo yetu ya kazi, mambo ya FC Leopards, mambo ya mpira, mambo ya siasa, na tukawachana. Kutoka siku hiyo ni simu tu, tunaongea kwa simu mpaka wakati niliposikia anaugua ugonjwa wa kansa. Na hii ugonjwa wa kansa umeua watu wengi katika jamii yetu, katika Kenya mzima. Ndio kwa sababu wiki 3 iliyopita tuliongea na rais na tukakubaliana tunataka tushirikiane national government na county government kuangalia haya mambo ya ugonjwa wa kansa. Nina furaha tumekubaliana kuleta machine hapo Kakamega. Kakamega ndio itakuwa regional cancer for Western, na kuungana na serikali ya kitaifa na serikali ya county tutaweka ndani karibu shilingi bilioni 1 ya kununua equipment ya mambo ya kansa. Kuanzia mwaka ujao hatutakuwa na haja ya mtu yoyote kutoka hapa kwenda India au kwenda mahali popote kwa sababu anaugua ugonjwa wa kansa. Hayo yote sasa itafanyika hapa Kakamega kuanzia mwaka ujao, na hiyo ni shirikiano letu la serikali ya kitaifa na serikali ya kaunti. Najua hiyo imeua watu wengi kabisa. Pili, nataka nipikie mzee Atwoli asante sana, kwa sababu Atwoli anatoka hapa na mzee wa heshima, ametuongoza kwa mambo mengi. Naona watu wengine wanamtusi, lakini hata kwa Waluhya tunasema mtu akiwa na umri kuliko wewe huwezi kumtusi kama unataka baraka katika dunia hii. Kwa hivyo wale wanamtusi, nasema Mungu aangalie, kwa sababu yeye ametuweka pamoja kule kwake Kajiado, hapa Wisero, tumeenda hapo mara kwa mara kwa mambo tofauti, na kulingana na vile tunafanya na yeye kazi karibu, mambo yetu tunaona inasonga vizuri, kwa sababu yeye ako karibu na rais, yeye ako karibu na Raila, ule kiongozi wangu wa ODM. Basi ni mashauriano mambo ya 22. Mimi saa hii nimeona deputy governor anasema anasema heri na baraka. Na mimi pia nijipange hii miaka ambayo inakuja mbili hii, nione nitakuwa wapi tukifika 2022. Leo kwa sababu niko hapa na Elsie ameongea mambo ya dissolution of parliament, tumesema unajua ukifunja parliament saa hii, na tuna shida nyingi, tuna corona,
unajua corona haijaenda. Bado iko. Uchumi wetu umesorota, itakuwa vigumu sana inji kuendelea mbele. Na pia BBI inakuja. Na BBI inajua ikija na ikipita inji hii itatulia. Kwa hivyo sisi tumekutana kama magavana na tumeamua hiyo si njia ya saa hii kufunja parliament. Tutakuwa na shida nyingi kama nchi ya Kenya. Kwa hivyo kama enzi wewe uketi mahali huko ujue utamaliza miaka yako 5. Uwe na shida ya 2022. Na mimi naona wewe una shida ya 2022. Tuna mama hapa anaweza wewe kweli. Tuna mama hapa? Yuko? Ako wapi? Sijamuona. Basi kama hako tutamuona wakati atakuja uwanjani. Lakini mimi nimefanya na huyu mama karibu kabisa, amekuwa waziri katika serikali yangu ya kwanza na alifanya kazi nzuri. Ndio kwa sababu alipata hiyo kula. Nataka niombe msamaha kwa sababu nitatoka kwa haraka. Kule nyumbani mama yangu anasikwa leo. Mama, bibi yangu wangu, mjomba wangu kule hapo nyumbani. Kwa hivyo nikimaliza ninatoka kwa haraka niende hayo matanga. Tena nina rafiki wangu kule Mumias, baba yake pia wanamsika leo. So niende nyumbani alafu niende kule Mumias nimalizie. Na nyinyi mtaendelea, huyo rafiki yangu, familia, tutaendelea kusaidiana. Unajua maisha saa ingine inaweza kuwa magumu kweli, kwa sababu ule mkubwa wa familia ameenda. Judge of God, vile mnajua mimi namheshimu kabisa, kwa sababu mimi nilipatizwa kwa Judge of God nikiwa mtoto mdogo. Ndio kwa sababu mambo yenu, hata daktari wakati alikuwa hai tulikuwa marafiki kabisa kwa sababu ya hiyo. Na ajipisho babaye amechukua, tutaendelea kuunga mkono ili kanisa lisimame sawasawa. Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency, Deputy Governor, Mheshimiwa Elsie Muhanda, watu wa Kisoro na kupenda. Ndugu yangu mtumishi Francis Atoli, asante kwa kuongoza rambi kubwa sana inayoonekana kule Nairobi, ukatusaidia mpaka mwili ndugu yetu ikafika hapa. Waheshimiwa MCS mkiongozwa na Leader of Majority Mheshimiwa Joel Ongoro, na wale wote ambao wamefika, wageni mashuhuri, naona Chief Magistrate Nairobi Mheshimiwa Francis Adai pia amefika, na washukuru. Sasa nachukua nafasi hii kuita watoto wa marehemu Livingstone wakiongozwa na Naftali Swaka Ambetsa, mkuje hapa mbele ili tuendelee na program. Kabla mjakuja, Archbishop ananielekeza kwamba tufanye sadaka maalum. Tukishafanya sadaka maalum kabla watu hawajaondoka, ndio sasa mkuje muongee. Kwa hivyo tupate hapa wale ambao watatembea katikati ya watu, tukipata sadaka maalum haraka haraka ili tuendelee mbele. Haya, mkuje haraka haraka wale ambao wako na vikapu ama besheni kama yuko, mkuje tufanye sadaka maalum haraka haraka ili tuende kwa ile kifunga ambayo itafuata. Wapi ushers? Ushers wako wapi? Ushers, tafadhalini tufanye haraka haraka. Wapi ushers? Kwaya mtuwekee wimbo kidogo, tafadhali shika mfukoni kile ulicho nacho. Ushers mkuja haraka haraka. Hakuna beseni ama chochote hapa ambacho tunaweza kutumia. Hello? Wapi ushers? Kwaya mtuwekee wimbo. Hello?
Nasikia wanakuja kwaya, tafadhali mtuwekee kipande kidogo tukingoja beseni inaletwa saa hizi, tafadhali kwaya. Kwaya tafadhali mkingoja beseni hiyo ikuja haraka haraka. Kwaya. Mtakimbia haraka kule, leta beseni kwanza. Tafadhalini, mtakimbia haraka kule. Alo, tufanye haraka haraka, wapi beseni? Wow. Okay. Tukimbia haraka. Beseni imefika sasa, tuanze haraka haraka. Ashas, muingie huko haraka haraka tuanze. Tafadhalini. Haya, anzia tu hapa, sadaka maalum. Tembeni tu haraka, tembea kupita. Ashas, tembeni au tena kupita na thank you. Asante sana. Paka kwa makabi huko haraka dakika 5. Dakika 5 sadaka maalum, tafadhalini. If you feel touched by the life of the late Reverend Ambetsa, shika kwa mfuko, toa sadaka maalum tafadhalini. Asanteni sana, tunapoendelea dakika 5 tu, dakika 5 tutoe sadaka maalum kila pahali. Kwaya asante sana, kwaya asante sana, muendelee mbele. Dakika 5. Haya, dakika 5 tuendelee haraka haraka. Thank you. Wimbo uendelee, muende mpaka pale nyuma. Tafadhalini sadaka kidogo tutashukuru. Kwaya asante sana, uko mzuri. Tuendelee mbele. Thank you familia, watoto wangu poleni. Tuko pamoja. Asante sana, tuendelee kujumuika namna hiyo. Tukiendelea kusherehekea maisha ya ndugu yetu Livingstone. Kile kidogo tulichonacho tafadhali toa mafuta taa jioni hii. Pesa kidogo kulipa stima. Na Mungu atawabariki sana. Asante sana. Hata kama ni shilingi moja, tunahitaji hiyo shilingi moja tafadhali. Na kwaya muendelee kuongeza sauti. Very good. Haya. Tuendelee. Dakika 5 zimebaki sasa. Haya, tuendelee. Area hii. Naona Secretary General wa Minimax umetoa sadaka.
Asante sana. Thank you. Haya, tumalizie hapo, tumalizie hapo haraka. Mama sana. Hana wewe for no. Wenye acheni bamweze cheni kwa. Yo. Pole namna hiyo. Akatano Mkambi urejesha usaira ina sadaka, urejesha lokula usaira ina sadaka. Kachirani mukadori tsiri mbere. Dola kamsiani baka meza, wewe ronda sabe lukane mabere, lakini nakanya saya sabe lukane. Kodadala. Hiyo ni mipango ya Mungu. Watoto wa marehemu wakozo pale na Niko kwa pale, naona Angela pale, naona Christine, poleni mipango ya Mwenyezi Mungu. Haya, kama tumemaliza sasa, mkambi mulete sadaka mbele tuombee sadaka. Mulete sadaka huku mbele tuombee sadaka. Haya, mulete sasa mbele tuombee sadaka. Tumemaliza sadaka maalum, mulete hapa ili mhubiri aombee sadaka. Shangwe na vigelegele za pesa. Asante sana, thank you. Aleteni sadaka huku tuombewe. Tumeshukuru sana, Mungu awasaidie, Mungu awabariki sana wale ambao wametoa. Mungu awarudishie maradufu. Thank you so much. Hayo mkambi. Tunaomba. Tuombe kwa sadaka. Baba, katika utatu wako, Mwenyezi Baba, tunakushukuru, tunainua jina lako. Asante kwa hii nafasi ambao wenzetu Baba, kila mmoja amejipapasa mfuko, nataka kutolea zaka. Inua mfuko ambaye amepeana, inua mfuko ambaye ametoa. Wale wenye hawakuwezeshwa Mungu wetu kukutolea, Baba ukawafanikishi ili siku moja wakutolee, katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba. Thank you very much, Reverends. Tukiendelea, nataka sasa niita watoto wa marehemu Livingstone ukiongozwa na Naftali Swaka, lakini kabla as you come, please come over. Mheshimiwa Samo Mkoko ametuma mwakilishi wake na msaada kidogo hapa, tangaza alafu nipeane microphone kwa watoto wa marehemu waendelee. Samo Mkoko amesema ako pamoja na familia, nachukua nafasi hii kusema pole, hiyo ndio kawaida. Na shilingi 10,000 saidia matano. Thank you. Asante mama kijana kwa hapa. Thank you very much. Now my son, jukwani lako. Endeleza program lakini uchunge masaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Abasinji Ribeli kanisa, viongozi wote wa makanisa, abembi beti nyimbo tindai tsenya sai. Viongozi wote wa county, MCAs, viongozi wote wa makanisa, wana Attorney General wa Kakamega County, marafiki zetu, wanachama wa kikundi chetu cha Minimax ambacho kimekuwa mstari wa mbele katika maandalizi ya mazishi ya marehemu shujaa wetu, baba yetu. Kwa majina vile mmeambiwa, ninaitwa Naftali Ambetsa na nimekuja na mke wangu na watoto na ndugu zangu, na wote nitaomba waje hapa wamsalimie kidogo tu, alafu nitasema machache baadaye. Nitaanza na ndugu yangu. Wacha nianze na mke wangu kwanza. Huyu anaitwa Michelle Boyd, ni mke wangu, na tuko na watoto 5 ambao wengine wamefika, wengine hawakuweza kufika kwa sababu ya shule. Na kutoka hapa nafikiri nitamkabidhi Steve Biko ili pia yeye introduce wenzetu. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana. My name's Steve Biko Ambetsa. I follow Naftali, my brother, and I wanted to say thank you to everyone who came to mourn our father with us. Waheshimiwa wote walikuja.
watumishi wa Mungu, makazini zetu, asanteni sana, na kila mwingine amekuja kuomboleza na sisi. I wanted to say one thing. Out of all the political speeches that happened, Dad would have loved it. He loved this stuff. He loved the governor. He loved our Uncle Atwoli, and I can just see him smiling as he goes to heaven. Thank you so much. Praise God. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Larry Ambetsa Waka. Mimi ni mtoto wa tatu wa kijana wa mzee aliyelala hapa. Ningependa kushukuru kanisa sana kwa kuwa na mambo mazuri ambayo yenye umetuhubiria, na nafikiria itafariji kila mmoja wa familia, especially mama. Niko na familia yangu hapa, na huyu mke wangu anaitwa Ruby Cherotich Waka. Tuko na mtoto ambaye tulizaa anaitwa Livingstone Sean Pulo ambaye yuko nyumbani. Tuko na mtoto ambaye tuliita kwa heshima ya mama anaitwa Rachel Waka. Alafu tuko na mtoto anaitwa Leon mwenye tulimuita ni baba ya mzee ambaye amelala hapa anaitwa Nambande. Alafu mtoto wetu mkubwa zaidi anaitwa Leonida ambaye tulimuita kwa niaba ya ama kwa heshima ya mama ya mzee anayelala hapa anaitwa Leonida Asumbua ama Tisha Waka. Asanteni. Deputy Archbishops wawili, General Assembly Kanisa la Mungu Afrika Mashariki, na wageni wote ambao mmekusanyika hapa na sisi siku ya leo, na msalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Yangu ni machache. Nina furaha tele kuona mmekuja kwa idadi kama hii tuzindikishe mzee. Na mmekuwa nasi kwa maombolezi, mtukumbuke kwa maombi pia baada ya haya yote. Asanteni sana. Kwa majina ni Chris Francis Omuyonga. Mimi ndio kitinda wa mzee huyu. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Angela Temesi Ambetsa, na mimi ndio msichana wa mwisho wa mzee marehemu Livingstone Nambande Ambetsa. Na kijana amesema yeye ni kitinda, lakini mimi nilikuwa kitinda miaka 10 kabla huyu anifuate. Kwa hivyo nataka kuwashukuru nyote kukuja kwa umati tusindikize mzee. Mzee aliwapenda nyinyi nyote, watu wa Mulwanda, kanisa letu la Church of God, marafiki zetu wametoka Nairobi. Tunawashukuru sana sana sana. Ni kuwaona ndio inatupa ufariji ili tusiwe na huzuni sana tunapokumbuka mzee. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Hawa wawili ni timsumbua. Kwa hivyo wanakuja baada yangu. Kwa majina ninaitwa Christine Senje Achungo Ambetsa, na mimi ndiye msichana wa katikati wa mzee baba ambaye amelala hapo. Ningependa kuwashukuru Deputy Archbishops, ningependa kuwashukuru General Assembly ambayo baba yangu alikuwa anapenda sana, na kanisa la Church of God in general, na waombolezi wote wamekuja hapa leo, na politicians kutusaidia kuomboleza mzee. Hata wageni wetu wote wameotoka Nairobi na manchi mbalimbali kukuwa na sisi leo. Tumesema tu ni asante, na ni kwa sababu ya maombi yenu ndo tunasimama hapa imara leo kuzindikisha baba yetu ili awekwe mahali pema peponi. Kwa hivyo yetu tu ni kwa ambia tuendelee kutuombea katika hii wakati wa huzuni, lakini ni furaha kwa sababu baba alikuwa mtu wa Mungu na ako na Mungu saa hizi. Kwa hivyo leo ni sherehe yake, na tunasema asante sana kwa kutuzindikisha tumpeleke kwa baba yake. Asante. Bwana asifiwe. Kanisa,
viongozi wetu, marafiki wa dadi na marafiki wetu, tunawasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Majina yangu naitwa Susan Nyakoa Ambetsa Nderitu, na mimi ndo msichana kifungua mimba wa mzee Livingstone, na ningependa sana kusema, I'll say in English a few words, that a man, a great man, is not known by the amount of wealth he amasses. He is known by the kind of family that he brings up and the number of people he touches. Nikiwaangalia nyinyi hapa wenye turn up kukuja kusindikiza mzee, I can see the love that he had for you people. And this love is reflected in how you have turned out to give him his last respect. And indeed, he was Christ-like, because Jesus said, they will know you, they will know you're my followers by your love. So he showed love to everybody. And that love is reflected in how you people have turned out to celebrate him. And indeed, we are grateful to God. We are honored that we are his children. We were blessed to be his children. And for that, we really thank God. We thank all of you who have turned up to send our father back to his father. We loved him. We wanted him more. We cried, we prayed, but we released him to God because he loved him more. And we bless God for all of you. We thank you for having come to celebrate with us. May God bless you. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina mzee alikuwa ameshasema, naitwa Michelle Boyd. Kwetu ni huko Nandi. Sasa mjue kijana wenyu alikuja kuiba msichana huko Nandi. Nataka kuwashukuru sana kwa kuja, kwa kuwa nasi tangu Nairobi. It's just a very difficult time, and we just thank you so much for supporting emotionally, mentally, and financially. Asanteni sana, muendelee kuwa na hiyo, na Mungu atawabariki sana. Watoto wetu, huyu ni Kim, tuko na Megan, na tuko na Sean, na kuna wawili wako shuleni UK, na tunashukuru sana. Asante. Poleni, nilisahau kuintroduce familia yangu. Niko na watoto 3. Kuna Chris Jason Wadhuta ambaye babangu alimname Nambande. Alafu niko na kijana wa pili anaitwa Livingstone Ambetsa, na niko na msichana anaitwa Princess Anne Douglas. And I'm honored today to have my mother-in-law, the one called Anne Douglas, with us in our midst. Mommy, please, just praise God. Amen. She's come all the way from Odaya. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ruby Waka. Sisi tungependa kusema asanti sana kwa kujitokeza kwa wingi, kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa huu msafara. Na pia tungependa kuomba mtu muendelee kuombea Kuru apate nguvu kuendelea sasa bila mzee, na aweze kuwa na maisha marefu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. I'd just like to recognize the presence of my cousins who have played a big part. Wameshiriki katika haya maandalizi ya kumsindikiza baba, na ningependa tu popote ambapo walipo, kama wanaweza tu onyesha mkono, ama kama wanaweza kuja tu mara moja waonyeshe mkono tu, alafu warudi wakae. Tafadhali. Haraka tafadhali kwa sababu ya muda. Job, asante sana. Asante sana Cyprian, Faith, Mo, Freddy, Vini, asanteni sana.
Asanteni sana Stella, Jesse, Mona Lisa, Faye. Asanteni nyote. We love you. Asante Helena. Thank you so much for the love. It's been amazing. Hata wewe Sarah, Uncle Ben, nimekuona. Orio mno. Mengi yamesemwa kuhusu huyu shujaa wetu, kuhusu huyu baba wetu, kuhusu huyu director wa Church of God, kuhusu huyu mtoto wa Mungu, kuhusu huyu mpendwa, kuhusu huyu kiongozi. Mengi yamesemwa. Mmemsikiza mama alivyozungumza kuhusu mzee. Mimi nitazungumzia kazi ya mzee ambayo ilimpa nini? Hadhi yake ya mwisho. Kola ya kanisa. Kola nyeupe. Ni hadhi na heshima ilioje. Yaani siku yako ya mwisho unasindikizwa na kola ya Mungu mwenyewe. Kanisa la Church of God, Mungu awabariki. We love you. We will continue with our father's footsteps. We will continue with his work in Church of God. As the eldest, I can assure you, mimi tulikuzwa kwa Church of God. Now, kwa vile mama alivyowaambia, by 23, kuna picha ilikuwa inaonyeshwa hapa ya mzee na mama wakijenga nyumba yao ya kwanza. By 21, 23, sisi, mimi na wengine wetu, sana sana huyu kijana, huyu ndugu yangu Biko, tulikuwa tunaona mzee tu anang'ang'ana, anajaribu, ako na watoto wawili na ako na 23. Na ametoa msichana nyumbani, amemleta Nairobi. Tumeona mzee akikuza, akipanda mti ili anakuza, anaweka mbolea kidogo, anaweka mchanga mzuri, anaangalia vile anaenda, ikienda kombo kidogo anarudisha, anaweka miche mpaka mti wa familia yake umekuwa hivi imara. Na sisi tunasimama hapa, ingawaje tuna huzuni, tuna furaha tukiwaangalia tu nyinyi nyote ambayo mmejitokeza kutoka kona zote za Kenya kuja kumsindikiza mzee. Kweli mzee alikuwa shujaa. Tunavyomsindikiza, tungependa tu kusema vile tuliuliza mara ya kwanza, mzidi kutuombea. Nilikuwa na mengi sana ningesema, lakini naona siasa kidogo ilileta mori, tukashangilia sana 2022. Tushangilie familia, tushangilie watoto, tupige makofi kwa wazazi wetu, tuwashangilie wazazi wetu, tuwashangilie mama zetu, tushangilie baba zetu, wale ambao tumesimama, wale ambao wamepata blessing ya kukuzwa kwa shida. Tafadhali msisahau wazazi. Sisi ambao tunaishi Nairobi, mara nyingi tunakutana na changamoto ya wenzetu ambao sote tuko Nairobi, lakini tukitembelea nyumbani wakati kuna msiba kama huu tunashtuka. Ala, si wewe ndio tumepeleka juzi, tumekuja happy birthday, kesho yake tumekuja sijui nini, lakini tumekuja nyumbani labda kuna msiba na tunashangaa, vipi. Lakini mmetembelea boma la mzee na mmeona kazi ambayo mzee amefanya. Mzee alikuwa anapiga simu tu, mimi nataka kidogo simiti, mimi nyumba sijaweka stima. Kwa hivyo tulikuwa tuna share. Huyu anashikilia hapa, Christine anashikilia hapa, Angela anashikilia hapa, Chris anashikilia hapa, Susan anashikilia hapa, Michelle anashikilia hapa, wajukuu wake wote wanashikilia, Angela, kila mtu, Biko, Larry, sote tunashikilia kamba. Tunamsaidia mzee. Kwa hivyo tunavyomsindikiza, we clap for ourselves. I'm sorry to say, lakini tutajipigia tu makofi kwa sababu mzee aling'ang'ana
Na mwisho nitasema kuhusu kanisa ambalo jambo la muhimu ambalo singependa kusahau. Wakati tulikuwa India, mzee akienda katika upasuaji wake wa mwanzo, alikuwa ameshikilia simu hivi akisema, I have to call Director Shimanyula. I have to call Salome. I have something, an important transaction. M-Pesa is not working. Call me Tina, you remember. M-Pesa ifanyi, hajalipa sijui wafanyikazi wa Church of God. Akasema lazima ni make sure wamelipa mshahara. Hata kabla mzee aondoke, alikuwa anaita directors wa Church of God wanakuja nyumbani. Director Shimanyula can witness. Anawazungumzia, anasema nimeomba Mungu, lakini ingawaje nimeomba Mungu, akiamua safari yangu iwe hivi na hivi, muwe tayari, mfanye hivi na hivi. Kwa hivyo tunashukuru mzee kwa safari yake, na labda kabla nimalizie, labda kuna mwenzangu ambaye angependa tu kuongezea ili tuwe na closure. Lakini kwa niaba yetu sote, asanteni sana, Mungu awabariki. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Tupigie watoto wa Ambetsa makofi. Thank you very much for your short and precise speech. Wale ambao watakuja kuongea hapa wachache ambao nitaita, tafadhali mfuate mwenendo huo. Nishukuru abasikhare barano bemirwende mwame khali michinga khotsekona basikhare abakhweba Ambetsa munabalamu. Thank you very much. Our brother-in-law here from Ambetsa, they are there. Mnaweza kuwaona. Thank you very much. And you also have our brothers-in-law, Dr. Musa, Ndrawikhala tena mbebe mkono mpunge pale. Asanteni sana. Ambetsa alikuwa mtoto wa marehemu Nambande, na nataka kuita kijana wa Nambande ambaye ako hapa. Utaongea tu kwa niaba ya boma ya Nambande, kwa sababu kwa niaba ya Munyifa family kuna ule ataongea. Kwa hivyo unaongea kwa niaba ya Nambande family only. Urecognize wale watu ambao wako hapa. Viongozi wa kanisa la Church of God na waombolezaji wote, ningependa kumsalamia katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Kwa majina ninaitwa Sami Lukale Nambande. Mimi ndio ninafuata Livingstone Ambetsa kwa mgongo, na ninataka kushukuru sana hii halaiki ya watu wale wamekuja kutusaidia safari ya ndugu yangu ambaye ni mpendwa. Huyu ndugu kwa mimi na huyu mama Beverly ni kama wazazi wangu, kwa vile wakati mzee aliretire from Kenya Railways, mimi nilikuwa na join form 1. Sasa alikuwa anatoka Nakuru na Livingstone, naye alikuwa amepata kazi Nairobi Repairment. Sasa nikamwambia Livingstone niende nyumbani nitafute shule ya nyumbani, akasema hapana, wewe ndio umeitwa Menengai High School, tunataka utransfer Nakuru Day na mimi nitajaribu. Kwa hivyo nashukuru huyu mama ambaye bila alisema walikuwa wanapendana na ndugu kama chanda na pete. Kweli nilihudhuria kwa sababu walikubali wakanisomesha. Mimi nilisoma day school, walikuwa wanalipa rent na wanalipa school fees, na mimi nikabaki peke yangu Nakuru, na sikuwa disappoint. Nilitoka na division 2 those days, na hao walifurahi sana na wakaanza tena kuendeleza kwa wengine. Ndugu huyu akasema nitashika vile umefaulu, wacha nishike wengine. Akasomesha ndugu yangu William Muira Secondary School right from form 1 up to form 4. Istoshe akashika vile wamesema alikuwa mtu wa roho safi, akashika ndugu wake wa mama wa kambo, akamuingisha Gagan High School, akamsomesha kuanzia form 1 hadi to form 4. Na pia alikuwa anahakikisha anatuingisha kwa kazi. Kama akaniweka Enterprise na Nail Works Enterprise Road Nairobi. Ndugu mwingine akamuingisha kwa Power,
Ndugu mwingine ambaye ni Bishop Mkabi akamuingisha kwa accountants. Sasa sisi tunajivunia yeye kwa sababu aligeuza boma la Nambande. Huyu ndugu istoshe alikuwa kielelezo kikubwa na kiunganishi ambacho kilisimama. Nilikuwa na mtazama nikasema na mimi naweza hii roho anakuja na huyu mama wanapotoka Nairobi. Mimi pengine na mama wangu ndio mkubwa na kari kilo 5 inaingia kwetu, anawacha 5 anatuma huyu kwa mama mdogo na kilo 5. Mama anajaribu kusema wiraene binduni virene msigo kono Ambetsa anasema ta okonoko washio msiko okonoko washio shekurere vivyo de khauria naye anywe yie. Hata mimi nikasema huyu ndugu yangu yuko namna gani? Ile upendo, alikuwa na upendo ule wa ajabu. Kwa hivyo yeye ni ndugu, lakini sio ndugu pekee, ni rafiki. Ni rafiki kwa ukweli. Kwa hivyo ninaona kama nimepoteza ndugu, na mimi ndiye ninaelezwa kwamba nitaingia katika viatu vyake, kwa sababu ndugu mkubwa angali yuko UK. Nilimtarajia aje, lakini sijui ni nini ilimfunga. Kwa hivyo nahitaji maombi, kwa sababu kushikilia jamii kama hii na ile ujuzi kama wa ndugu wangu unahitaji maombi. Na mimi tu ni mzee wa kanisa, deacon. Deacon wa kanisa, mimi sio reverend, ni mzee wa kanisa kule sehemu za Eldoret. Kwa hivyo ninashukuru sana maisha ya ndugu alipatiwa. Ningependa kushukuru watu wa Kisa Central wote kwa vile mnavyokaa. Nasema Kisa Central Ward, mimi niliishi Eldoret na nilikuja huku, na makaribisho yenu kwa mimi vile mmesema, nikaona kumbe hao watu wanataka tu mwelekeo alafu waendelee sana. Kwa hivyo tuombeane, tutakiane mema. Nimegundua leo vile mmekuja kufariji huyu ndugu, na sita pia mkiwa na harusi, mkiwa na mambo kama haya janga mbaya, mimi sitakuwa na budi kushuhudia pia. Kabla sijafika tamati, ningependa kuwasimamisha mandugu wangu mwaone tu, mandugu wangu ambao wamekuja hapa. All my brothers come and line here, those ones who have come. Watoto wa Nambande wote, ukiwa wale Leonida, ukiwa wa Mama Nzete, kuja tu msimame. They will not talk, but I want them to be seen. Yeah. Can you hurry up, like? Yes. Hawa ni watoto wa Nambande hawa wenye wako hapa. Huyu ndio kitinda mimba. Salamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Imani na Msumbi, na ninawapongeza sana kwa kuja kwenu na kuomboleza na sisi. Asanteni na mbarikiwe sana. Kuna mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa watu ambao wamekuja kusaidia safari ya ndugu yetu. Jina Naftali Swaka. Wana miaka mingi. Salamia hawa. Habari ya mama. Habari yenu. Habari ya ndugu yangu. Asante sana. Kwa jina naitwa Josephine Ambetsa Nambande. Mwana wa Nambande. Pole sana. Kusumu sana mfula kinye sana. Asante sana mandugu. Kuna Bishop Joseph Mukabi, simuoni, sijui yuko wapi. Okay, sijamuona. Pia kuna cousins wetu wasimame. Watoto wa baba zetu wengine wasimame. Wasimame wa wave. Mmoja akiwa Attorney General, bwana wave. You are my first cousins. Asante sana bwana chairman, asante sana. Tunawashukuru sana. Pia tuna wake katika hii familia, wake zetu, simameni msalamie ama muwevu. Wake za
watoto wa Nambande kama wako hapa, simameni. Thank you so much. Thank you so much. Kwa hivyo sitasema mambo mengi, nimefurahia halaiki ya watu. Kumbe ndugu wangu, ule mjamaa, kukosie Isolo, kukosie Italanyi, kukosie Idhofu, mukusaire huo sana. Na mimi huko Eldoret, nina marafiki, sijui kama wamekuja, nataka tu ni wa recognize kama wamekuja, kwa sababu wametoka mbali. Wasiende wakasema Mr. Lukale siku hizi akiwa kwao, oh, you have come. Kuna mama ninaona huko, nafikiria ni Nat wa Elgeyo Marakwet, Nat Executive Secretary, Madam Pauline. Can you come and greet people? Just greet. Wacha tu asalamia, kwa sababu walimu hapa wanataka kusikia sauti. Teachers, kubebeni mkono juu walimu. Yes. Hao watu ni very important. Hao watu ni very important, na tena hao ni wageni kutoka Rift Valley. Watu wa Ruto. Personal. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tukaweza kusalamiana hewani. Nataka nichukue nafasi hii niambie mama Babali pole na pamoja na watoto. Huyu mama nimewahi kuinteract na yeye siku moja bila alikuja Marakwet. Tunatoka Elgeyo Marakwet County. So yeye ni rafiki yangu. So nataka nichukue nafasi hii kuambia wewe pole pamoja na watoto na jamii kwa jumla. Poleni sana. So nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya watu wa hii mji. Naitwa nini? Muluanda. Bwana Yesu asifiwe. Vile umejitokea kwa wingi na kukuja mfariji familia ya Babali. Asante sana. Nashukuru Mungu kwa sababu kwa majina mimi naitwa Pauline Komol, mimi ni women rep ya Kenya National Union of Teachers. So maybe 2022 I'll fire for something. Give me blessings. So huyu mwalimu tumewafanya yeye na yeye kazi, is a good man. So akikuja kuomba kitu pande hii, muangalie yeye. Si ni mtoto yenu? Can I see you the show of hands that you will support him kama akiuliza kitu? So the next time kujeni huko mchukue watoto. Bas, asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana, thank you Sami. Sasa niite chairman wa Omunyifa family Jako Yengo. Venye mnajua Livingstone alikuwa our party leader wa familia, lakini tuko na chairman wetu ambaye you recognize all the extended family members. Please be brief and to the point so that I don't exercise my powers as MC. Uriomno sana. Wageni wetu wa siku ya leo, wale wamekuja kuomboleza na sisi. Mama Bethany, namuita mama sababu yeye aliniona nikiwa class 3 kama mwalimu wangu, kwa hivyo ushemeji nimeiweka kando. Jamii kwa jumla, wahubiri, nataka tuseme poleni. Sisi tukiwa ndani tumepata pigo kubwa kumpoteza ndugu yangu ambaye amekuwa the king post, the kingpin wa familia ya Mnyifwa. Mnyifwa is a large family. Iko na nyumba mingi ambayo nitahesabu that makes up Mnyifwa, starting with kuna boma ya Naftali Swaka, kuna boma ya Wycliffe Nambande ambaye ndugu yangu alitoka, kuna boma ya Aingo Mkuba, Francis Omuyonga, Azron Sande, kuna boma ya Ruben Nasaha, na kuna boma ya Jason Angaya, then the late Eshtuku Ndombi. It forms up Omnyifwa.
To narrow down, we have Omukuba Munyifwa that has 5 homes. 5 homes, Mr. Swaka, Mr. Myonga, Mr. Nambande, Mr. Hainga, and Mr. Hezron the late. All of them are late. Hao ndio wanatengeneza this group ambayo inaitwa the Munyifwa family. Nataka niongee juu ya ndugu yangu kwa niaba ya familia kwa jumla. I'll recognize him, I'll categorize him in 5 phases. 1, intelligence. Alikuwa a very intelligent man. 1, as somebody who likes school, alipenda familia yetu pia watu wasome. Yeye alikuwa mwerevu, lakini katika hali ya kujinyima hakuendelea na masomo ili asomeshe huyu Nathan ambaye amezungumza hapa na hao watoto wengine. Yeye alipita ngeenda university, but he stopped where he reached because he was to educate the others that were below him. Na not only those ones, hata kwa hayo maboma makubwa ambayo nimezungumzia, alikuza kila sehemu. Sitataja, lakini wako hapa wanajijua mkono wa Ambetsa ilifika kwao. Ambetsa was a role model in our family, and everybody would have wished to follow his example. Mara nyingi akifanya jambo, kila mtu atakuwa nasema lenye hode kushindu kama Ambetsa ya hode shiria nishlai sana. All the things that he was doing, they were good and we liked them. So most of the time we would make him our reference, that let us do what he's doing. And by doing so, you'll find yourself growing. So he was a role model to our family and everybody. Atungemaliza jambo kabla tujasema Ambetsa Shirokbol. Nataka niseme generosity. He was very generous. Very generous in a sense that the entire family, watu wengi ambayo wameenda Nairobi, wengi wao walipitia kwa nyumba ya huyu madam. Nataka niseme mama alikuwa mtu mkarimu sana. Mkarimu otieo mpaka handovere bana no khalishi na kulabanji, lakini she's not scared. And then we go like that na tuko kwa hiyo nyumba. Nataka niwaambie tumepoteza. Na nafikiria ilikuwa hivyo sababu ndugu yangu alikuwa anamwambia wahenjira huyo no mwana wefu. Unajua ikiwa utakuwa na bwana wa kukwambia huyo ni ndugu yangu, utasema nini wewe? Utanyamaza na ufanye vile inatakana. So Ambetsa used to do that and we were able to go there, stay there and do our things from there without any problem. A peacemaker. He united our family. He united our family with the present technology. He formed a wall that was to combine all the Munyifwa. Hizo nyumba ambazo nimezungumza ziko na watu wengi sana. We make our own school. We are so many. And he united all of them by creating a wall for the whole family, so that kila kitu kipitie pale. Mtandao huo ambao ulitengenezwa na yeye aliunganisha sisi wengine akatufanya tuwe the admins to make sure that the wall is there. Now, it's unfortunate death has taken him away from us, and this is my message to entire Munyifwa family. Why I became a chairman? Maybe he saw in me something and he said, this is the one we want. Ambetsa said that, and everybody said yes. I want to tell the Munyifwa family, a challenge is now within us. Naona kama umesimama. A challenge is within us. And the following that I want to mention, you have a big role to play, ndio tuingie kwa kiatu ya huyu baba wetu ambaye amelala. Nitaanza na Nathan Lukale Nambande. A big role to play. We have Moses Sande and Sami Sande. A big role to play. Nathan Hainga.
a big role to play to make sure that this family stands together with the chairman. We have Joseph Omukuba Umuyonga. We have a big role to play. I don't know, but I want to request abakambi watatuombea ili familia ipate roho kama ya huyu ambaye itakuwa inazungumza na inatuliza roho za watu wengi na wanafanya jambo. Sitasimamisha majina ya familia wale ambao nimeita, lakini I know they are here. I recognized them. I'm saying that tumepata pigo kubwa sana kama jamii, kama society, kama area hii ya Mulwanda na the nation as a whole, because he served everywhere, and I know people are here who can testify his hand reached them. With the very many words I've spoken, I beg to move. No chairman, Langa Archbishop alihusia kabisa kulebisa, we have to move fast. Na nataka kusema kwamba msichoke. Kwa heshima ya marehemu Ambetsa tumeandalia lunch pale baada ya ibada hii. Sote tutajumuika pale, kuna chakula ambao kimeandaliwa kwa heshima yake. Kwa hivyo nichukue nafasi hii kuita familia abakweba Ambetsa bebi Rwanda Richard Harie witsano obolori kwela nomba kabiri on behalf ya basikale mana kutsire. Karibu Richard. Hapo ndo Ambetsa ameoa mulamu Beverly no musikale family bole ko sindio ndio mno. Haya, laetsa ndo mukhasi uwe rio sana nuwa bere treasure yefu masika Nairobi. Wahubiri wetu wa Church of God, wageni wetu wote, the family of the late Mr. Ambetsa, and abasikale bose bali muno wote wanyorezia. Ningewaomba tu penye mko muinue mkono ndio tuonekane pia sisi tumewakilisha. Wherever you are, lift your hands. Mnajua half of this place ni Wanyore, kwa hivyo this funeral actually si ya watu wa Kisa peke yake. Ni funeral ya Kisa na wapi? Bunyore. Kwa hivyo we demand to be given hata kama ni 2 minutes pia tuongee. Si ndio? Mimi niko na my wife aka hapa anaitwa Regina Ehali, pia anaweza sema tu hello peke yake. Bwana asifiwe. Sawa sawa. Okay, nilisema aseme neno moja na amesema neno moja, which means she is a very obedient wife, si ndio? Sawa sawa. Mimi singeongea before niseme ule mtu ameniescort kutoka Bunyore, si ndio? Na niko na mheshimiwa wangu wako hapa, MCA Tom, karibu hapo usalimia watu kidogo. Hii stage ni yetu pia watu kutoka Bunyore. Mmewapa politicians 2 hours, what about us? Say one word only. Wewe unaweza sema 3. Karibu nishtuke. Familia ya mpendwa wetu Livingstone, kanisa letu la Church of God ambao naongoza ibada yake, na wageni wote ambao wamekuja kusaidiana na sisi kwa huzuni ambao tuko nao, niwasalimie katika jina la Yesu. Hamujambo. Nyajire musiese kwa mlembe mwezi. Mimi sina mengi. Kwanza kabisa ni kutoa rambirambi kwa dada yetu Rachel. Muombe Rachel sana. Mwezi mmoja uliopita tulipoteza ndugu ya Rachel pia, ambaye ni mkwe wa Livingstone, kwa jina maarufu Abiola. Najua huyo alikuwa nguzo yetu, na tena baada ya mwezi mmoja tumepoteza Livingstone ambaye ni mume wa dada yetu, na sisi kama watu wa Bunyore tuko na huzuni sana. Watu wa area hii tunawashukuru mwaulie mwana efu ya rura muitara diefwe ndi sanduku katakora ndi sanduku neno liena la bandia no mwakoti CF chen na leo sivila mimi nieka kiangeza hilo ya so many years. Hata sisi tunashukuru, nimeona marafiki ambao wametoka mbali. Vile Richard amesema, mimi kwa majina naitwa Toma Tingo, mimi ndio MCA wa hii town inaitwa Luanda. Hii Luanda Township ndio area yangu, na mandugu zangu ambao wametoka sehemu za Nandi wapi, mimi ni hasada saidi hii ya Luanda, mimi ni tangatanga hapa Luanda. Mbarikiwe sana. Sawa sawa. Hapa vile mmeambiwa tulipoteza our brother anaitwa Abiola juzi, na huyo
walikuwa wanapendana sana with my sister who is the bereaved, ambaye amesema hapa mambo mengine hata mimi nimeshtuka. Sikuwa nimejua alihepa nyumbani na sanduku. Ningekuwa nimejua hiyo mambo, ningeenda kufanya mambo mbaya sana, lakini kwa vile alikuja officially, na mimi naweza sema nashukuru the late Ambetsa kwa sababu walikuja wakaformalize kila kitu, tukapata ng'ombe kadhaa na they were now legally married. Kwa hivyo vile alisema hivyo, na shukuru. Ilikuwa nafikiria on the lighter side. Na mimi pia sikutembea peke yangu, I have my sisters wako hapa. Kuna Susan, kuna Bisaki. Hawa ndio walikuwa wamekaa karibu sana na my sister Beverly. Susan mama kidogo, Bisaki. I have my sisters-in-law wako hapa penye mko, pia unaweza wave kidogo. My sisters-in-law, just wave your hand. Pia I have my uncles here, my cousins, kila mtu. We are here. Actually, half of this place ni Bunyore. So me, I'll talk on behalf of Bunyore, nitaongea mambo mbili kuhusu the late. Before I talk about the late, I want to congratulate my sons and my daughters. We used to call them house number 461 because 461 is a great house. All of us have passed there. I personally have stayed with the late brother-in-law. Now, I can say I actually want to witness the fact that this guy was a great man. Alikuwa anapenda kila mtu, mdogo, mkubwa, rich, poor, and he made us actually believe family is very important. Na alikuwa mkarimu sana. Alikuwa akikuja nyumbani, anakuja na heshima, na alikuwa anatembelea my mother who is there at 90 years and sickly. Mr. Ambetsa, before aenda akipita Rwanda lazima apitie nyumbani asalimie my mother. So I believe wherever he's gone, actually before aende, I was with him 2-3 days before, and he was very happy to see me. He could not talk, hakuwa na a lot of energy, but he could smile. And nashukuru Biko, alikuja ka insist, please come and say hi to dad. Na mimi sikutaka kuongea sana kwa sababu I could see he was in pain. Kwa hivyo nasema penye anaenda, we loved him, lakini Mungu alimpenda more than us. So I congratulate him and I wish him to prepare a good road. My father himself, who is the late Reverend Overseer, I'm sure alikuwa penye ako, he must be very happy. And the Church of God, I'm sure mnamjua the late Halie. He was a very great friend of the late Archbishop Byram Makoha. And most of you, I have seen you when I was growing up, na nawajua. Na mimi ningesema ya kwamba I was very happy the late Reverend Ambetsa kuingia kwa Church of God na akaanza kurise through the ranks, because hata mimi ningependa nikufe nikiwa nani? Reverend ama overseer. Na hata Mungu akipenda akilo, acha nisiseme. Thank you very much kwa kunipa nafasi. Kwa majina naitwa Richard Halie. Asante sana. Ameongea wana Regina, thank you so much. Alikuwa wa treasurer in Nairobi, asante sana. Sasa niite, kuna vikundi viwili tu nitaita na mama atakuja kufunga, kisha nirudishe program kwenu mkambi daka tandale nange kikundi cha Abachero. Ambetsa was a leader of Abachero. Wapi Secretary General na Chairman of Abachero? Are they here? Secretary General ama Chairman of Abachero? Liboishta waliena nende Chairman aliena mwahabola Ambetsa pochende nae mwasijire nefu shupalajira notawe na chama wibule manobore kwa niaba ya Abachero. Bwana asifiwe. Langu ni kusema poleni kwa Ambetsa kwa kumpoteza. Manake tumefanya naye kazi vizuri akiwa treasurer, na Ambetsa amekuwa the longest serving treasurer wa Abachero. Manake mimi nilijua akianza kufanya na baba yangu kazi. By then my father was the chairman of the Abachero. Was weekly for Congo, Iboi.
He also did under Solomon Otiyo, former chief Nairobi, akiwa chairman pia. Amefanya kazi mpaka wakati huu, but amekufa akiwa auditor wa Ebichero. Hakuna mtu wa Ambetsa angesikia mko na problem akose kuja kujiwakilisha. Tumetembea naye vizuri sana, being one of our prominent sons of Ebichero. Yeye ndiye ameinteract na watu vizuri sana kuliko watu wengine, na tumemchukua kama elder wa Ebichero kuongezea kwa hayo. Kwa hivyo ni mtu amekuwa na kofia mingi, na tungependa wengine wafuate mkondo huo, tushikane nao, tujaribu kuleta Ebichero pamoja. So the chairman has been around, but maybe you got to area. Iboich Tawa is our secretary general. He's also around, lakini maybe ame mix kwa watu huku. Myself, I'm Morris Okongo, mwakilishi wa Ebichero kama organizing secretary. Thank you. Mno Mama Kongo, na asanteni sana kusimama na sisi Nairobi na hata hapa nyumbani. Mchango wenu ilitusaidia sana. The late Livingstone was a member of, chairman actually of Council of Elders of Minimax International. Abarulanga huiser muma njile Minimax nishina. Ho Hubera ndo Chief Magistrate Nairobi, Honorable Francis Andai, who is our patron. Punende Chairman Kenneth Karani, and we have one of the sheikhs here called Salwa. This group actually run the funeral in Nairobi. They didn't recognize kuchakende patron idaka dadadada alafa pambe halmonsa chorus umkaambia na chorus kutsendo kumala. Mama Beverly, you are my mother in many ways because we share a lot. We come both from the City Church of God because that is my mother church. That is where I grew up. Nasema pole. Familia, watoto, wajukuu, kila mtu ambaye amefiwa tunasema pole. Ndagamshesia mirembe mwezi. Mirembe cha Reverend Livingstone Ambetsa. Danu mulati Bishop mwezi mulembe. Mulawalam. Ninyi ni Bishop, both of them. God bless you. Abekhalire ubwali muno mwezi mulembe. Mulembe sana. Enangwa Francis Andai na Bishop, you will allow me just 1 minute, please. Now, this is from him, it's not from you. Just 1 minute, because the Church of God. I was born in the Church of God, the Dahuram Church of God, the Shirim Church of God, the Sanga Mariakani Church of God. So I want you to be strong, and I want you to make the church stronger. Bayram left the church strong, but you have to make the church stronger. We want the Church of God to go to greater heights than it is. Konumuchama musingisie a Church of God to make it a powerhouse church. That is our prayer as a child and a son of the Church of God. Thank you. The second thing is about, I come into this family also as a son-in-law because my wife, Judith Nasengo, and I is angled in this family. Hayuko hapa leo because kule nyumbani kwao, yuko kule nyumbani, Inyesi amepoteza the sister-in-law. But I'm sure my mother-in-law is here. Zelfa? Okay, thank you, mom-in-law, together with the entourage there. I recognize you that you are there. Thank you so much, together with all who have come. And finally, I stand here as the patron of Minimax Group. We thank you because you have come to say bye to our Council of Elders chairman. Ne imbola kota kuwa kalala. Eshibiriti na hando katiti sana. Eshibiriti shirumwa makuwa maji. Kiberiti inaweza kuwasha moto, lakini pia kiberiti inaleta mwangaza. Kiberiti ni kitu kamoja, lakini ukiweka hapa candles kama 100, kiberiti itatoa mwangaza ama itawasha hiyo candles zote mzima zitawaka na zitaleta mwangaza mkubwa. Bwana Livingstone Ambetsa amefanya hayo kupitia kwa watoto wake
Watoto wako hapa na mmeona vile wameng'aa. Hamjaona ama mmeona? Abasiani baba bore na kila mtu ambaye ameongea hapa amefanya hivyo. Ningependa kuwaomba kila mtu ambaye yuko hapa aweze kuiga mfano huo. Wewe kuwa kiberiti, washa taa. Hiyo taa itawasha mahali pakubwa kuliko pale wewe mwenyewe kile kiberiti kilichowasha ilipofanya. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amemchukua katika miaka ambayo ni mizuri. We don't cry but we celebrate Livingstone. Abantu wa Kuisero mnaelewa Minimax Group. We are here and we are there. The chairman is going to tell you what we have done, but we thank God that we are what we are. God bless you as we sindikiza my uncle to rest with the angels. Asante sana. Mama Beverly na familia, kanisa ambayo nimesimamia takatifu, nimesimamia mipango hii. Sisi kama mimi tunasema poleni sana kwa kumpoteza ndugu yetu na our elder Livingstone Ambetsa. Ambetsa tumemjua kwa miaka mingi, amekuwa nasi kwa mipango yote ambayo tumekuwa tukifanya. Amekuwa our chairman of the Council of Elders. Tuna huzuni sana kwa sababu hiyo nafasi, hiyo pengo ameiwacha. Tunashindwa tutafanya nini. Alikuwa akitushauri kila mara kwa mara, akituambia tutembee njia hii. Alikuwa hasa wakati tuna msukosuko katika kikundi, anatuita, anatuambia wacheni hiyo barabara, wacha tufate njia hii. Tumefanya naye mambo mengi sana, lakini nitasema tu miradi miwili ambayo iliguza roho yangu sana. Iko wakati alikuja akanipigia simu akasema nitakana tukutane, na kanielezea kwamba chachi yangu ya nyumbani inaitwa Ilubonji, iliwachiwa na wazazi wangu, na hiyo chachi is my retirement church of God. Na akasema nataka tuungane, tuone vile tutakusanya pesa tuweze kumaliza hiyo kanisa. Kwa hivyo ni huzuni sana. Wakati alikuwa India tukaongea, akaniambia hiyo church nikikuja tutakuja kufungua hiyo church rasmi. Wakati alikuwa India tena tulikuwa niko na project kubwa sana huko Vihiga ambayo inaitwa Gaigedi Secondary School. Tunajaribu kujenga ghorofa ya madarasa 12. Aliniguza roho sana kwa sababu alikuwa kwa kitanda anaumia India, lakini anatuma pesa kama mchango wake kila mara. Kila asubuhi akiamuka anaongea, anatuma mchango, tunasema tunakuombea. Na alifanya hivyo na kaniambia akipona mpaka atafika wapi? Gaigedi Secondary School, ili tuendelee na hiyo mradi. Wakati alikuja Gaigedi, wakati last year, wakati nilipoteza baba yangu, alikuwa wa mawaidha mengi sana kwangu, akanipatia moyo, akaniambia kuwa na nguvu. Kwa kikundi chetu yeye, his diplomatic smile used to do marvelous. Sitasema mengi, lakini tumempoteza mtu wetu wa karibu sana kwa kikundi chetu. Mtu mwenye alikuwa na maendeleo. Miradi tumefanya mingi, lakini tunaomba kwa sababu alikufa akiwa katika kanisa, akiwa reverend, tunajua ya kwamba roho yake iko pahali pema peponi. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Huyu alikuwa secretary wa Matanga Nairobi, na pia ndio mtu wa Minimax dakika moja tutakushia maji. Thank you very much. Yako ni kusema tu nimehuzunishwa sana. Rafiki yangu ameenda. Mimi wanga naambia Nafta, baba yako ni rafiki yangu sana. Tumetembea na huyu mzee, tumefanya mambo yetu. Ambetsa ujendo bulai. Masaya bahoni. Ma yabola mbo
Minimax Ambetsa the chorus you know we don't go into the whole song abakabe mutubanyele mu sato. Kindly, it's bad not to recognize our brothers who are here. Minimax PLC International, all the members here, kindly just wave where we are. We are an international group wherever we are, and we are proud. Thank you. That is SG. We have the treasurer of Huisero, General Daudi Tonje. Where are you? You can't fail to recognize General Daudi Tonje is here. We have our president, council, Apel Alois Kwengu. He was here, lakini ameenda kwa shughuli zingine. Secretary General Eric Etenyi, he is there. Together with many others who are here, we say thank you. Together with Naftali, that is Kusemlanga West End. Naftali, we are happy, we thank God that Nani ametuachia mzee, ametuachia Naftali West End, tuko naye katika hiki kikundi na tutaendeleza hizo sera za mzee na wewe. Asante. Uimbete ikora sita. Shiriena shiringayo wengila ingo nishina shahanskalila atemiandu josi nemilu ateshalo bireha msalaba kwa Yesu. Thank you. Ikanisa na pepo installanga Mwangi Odongo Arano. We shall be installing him as the chairman of Wahmale Minukacha Marehemu. No pepo installanga Mwangi Odongo as our new chairperson. Is he here? Harton Odongo Mwangi. Kama yuko tulikuwa naye Nairobi, tunashukuru, but when the ceremony is done na kuinuka itomukambi okusaira masayo. Bakhotsa nyene Ambetsa nauma muchama bakhotsa bebukaka idaka sandala mala naume tawe mukambe khumaliranga nemiluka tsa obole kwa nyamba abakanga obe mwikipiti abakanga barano bose pe chinje ko mikhono musesiye ano borano ne bukanga hapa mahali penye tuko ne bukanga. Mjomba alituma na salamu. Mjomba amebaki mmoja peke yake, Arizon Angatia kwa Wengai. Alisema ya kwamba omwiwa yenye shikamo ndamada yadwala arangoya angona anyumaya nditomia Nyasaye kumpango cyose kikoleshere mu Rwanda muno ebukanga lano kwenye omwire buchero eliye lyo mwami litomibwe mulembe mwezi mulembe handi yamanya abantu bose ndabakambe bose kata kunjisinja kibira dalini naye SNS watiana ndambeta Garissa na pungo transfer paka le yarula yo kuterra naye Ambetsa na kupurungo transfer na kuru ne suwali ne ba uli sanade mulamwa bachusa tasie ne rulange rubonjaro ne ntiayo ma kumenya nabo obulai wa makana baandeshere ne misingi nimeshakoma kwa jina la Yesu Kristo. Mungu azidi kuwabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Esaino enangungwa Bishop Jared Kadabra Angatia. Ende butereya. Christ Repentant Life Church. No Bishop. Nyesa zero kuongoza weskato kule kwa bishika na Bishop Ekhala nobana. Aya, kuberendo mwami chief and on behalf of administration wapi chief ne wana chief we from Rwanda location witobore ombolezaji mwaka serikali. Niliona chief hapa serikali county administration naona akikuja na ashitsa kutonga Sunday theology alafu mulamwa Beverly ala kuprorio abali mubashie nda basaji bajende nabo nokutsa theology nengaluse program chief yetsanga lwangu ne nashitsa sieba kuprorio baraka khise program obulai abachero bara nonde litala Ambetsa mukanga busande oni akubira ndikuluchendo nshakulanga abango tawe mwaka leshifune shimuluze shifune ndabere Nairobi
kubola naye nashofua mayambire kule shira mikhono chelukare kule shira mikhono cha chama no yengo lana abantu bajibili talo munyifonzo kubalanga ngo nenda abachero waspe no kusumulolu chedu umami chief. Bado wali kansa ya Church of God sasa ndi mlanda kwa Church of God family fuilirwe ndio boss wala na mjeza mlembe boss mlembe hani group yangu no opera family pole group kwa somra kwa Livingstone Ambetsa. Livingstone Ambetsa yomba kwa miaka lakini urafi chiche kule miaka 3 ameza umrafi kwa niezere chali yeye family ino abantu balibabanyi na barafi bani Livingstone niezere ingo ino paka ya kutoka ofisi ya shesi yao ndaongea kwa Kiswahili ndio naona watu wakapo wengi. Livingstone angekuja huko nyumbani kutoka Nairobi ilikuwa lazima apitie hapo kwa ofisi anisalimie na anishauri. Kitu yenye nafanya kibaya ananiambia. Lakini watu wengi most of people are there psychophants anakuambia ile maneno mazuri ambayo unafanya lakini ile mbaya kuambia. Lakini Livingstone alikuwa ananiambia chief, hapa ulifanya kitu mbaya na hapo ulifanya vizuri. Hivyo nilikuwa namsifu kwa hiyo. Na pia Livingstone hata kuna siku alikuja kwa ofisi akapata mtoto mwingine alikuwa maletwa hapa hana pesa. Akaniambia chief, mtoto nitamnunulia uniform. Na Livingstone kwa alipea shilingi 1000 na tukanunulia huyo mtoto uniform na pesa zingine zikabaki akaenda kutumia kwa bomu. Na jamii inataka watu kama hao. Livingstone hakusaidia watoto wake peke yake kwa sababu ukitaka kuwa mwanaume kamili ama mwanamke kamili usaidie watoto wako peke yako. Unasaidia pia watoto wa jamii. Ndio uwe mwanaume kamili ama mwanamke kamili. Ningependa kushukuru Livingstone kwa hayo. Jambo lingine nashukuru kanisa yetu kabisa. Church of God ni kanisa ya upendo. Church of God ni kanisa ambayo mnaweza kuuliza kitu na shirikiane kwa njia nzuri sana. Kwa ubiri muendelee hivyo. Ile mzozo anasikia watu wanasema itakuja kwa kanisa, kwa hiyo matanga ya Livingstone the way you behave, tuombe iende kabisa, tupate bishop mzuri aendelee kanisa vizuri. Jambo lingine ni kuhusu familia. Ningependa sana kushukuru familia ya Livingstone Ambetsa na jamii ya Abachero as a whole. The way you behaved in this funeral imewaleta pamoja, imewaonyesha hii ni watu wa umoja. Na tunataka hiyo umoja ambao mmeonyesha kwa hii matanga tafadhali muonyeshe kwa kila mahali. Mwajendo bila sana. Abantu babo kama mwajendo bila ino huluzi muendelee hivyo. Jambo lingine ningependa kuambia, ulisikia hapa mama county Elsie Mhanda akisema kuna defilement cases ambazo ziko hapo Mlwanda. Unajua mimi I'm not here to defend myself, but hiyo ni kumaanisha sisi kama ofisi tunafanya kazi. Kwa sababu kuna defilement cases kweli kwa area zingine mtu akisema watu hawashiki, lakini sisi hatujali. Hata kama uko na 8 years na ufanye defilement, lazima ufanye nini? Ukamate. Yale akaunti alisema yalikuwa maneno ya ukweli. Kuna mtoto 7 years alifine mtoto, tulishika yeye, kesi iko kotini. Kuna kijana hapa Jehulali tulimshika on Thursday, kesi iko kotini. Wazazi ambao mko hapa mjitayarishe, tulikuwa corona haijaisha, mmesikia gavana akiongea corona haijaisha, but kuna uwezekano wa shule kufunguliwa hivi karibuni. Kwa hivyo kama uko hapa tafadhali ujitayarishe, especially wale ambao wako na candidates standard 8 na form 4 na colleges, tafadhali mtayarishe watoto ili warudi shule. Sitaki kuongea mengi sana kwa sababu ni wakati wa corona. Ni kushukuru tu familia na kushukuru wale wote ambao walikuwa hapa kwa yale ambao mlifanyia Livingstone Ambetsa. Familia pole, kwa majina ni Polo Changambaisi, Senior Chief wa location. Niko na risala za rambirambi za County Commissioner wa Kilifi ambaye anaitwa Kuzualaka, aliniambia angekuwa na jisaba lakini kwa sababu ya maneno ya kazi ako held up huko Kilifi. Alikuwa rafiki ya Livingstone sana. Na amesema pole sana kwa asante sana. Thank you Mami Chief. Mama Beverly witsokupera bashorio zaka kidogo, alafu Christine Ovecha chopika asia kusoma biology batutasoma ukikatakata so that tumalize haraka to hand over program kumkambi. Thank you Madam for giving me another chance. I promise to be very brief. Wapendwa bado mko? Asifiwe tena. Kwa niaba yangu na ya familia
tuko na watu wengi ambao tunafaa tutank. Tunarudishia Mwenyezi Mungu shukrani teletele kwa nyinyi nyote, kila mmoja wenu ambao ako hapa, tunasema ni asante sana. Niko na group ya Musketeers. They came all from Nairobi. Can they stand where they are and just wave? I am recognizing them, yes. Habari ya Musketeers? Oh, I can see Florence. Welcome, welcome so much. Kuna mmoja anaweza kusema kitu? Wacha nisiende hapo. Grupu yangu ya pili ile imenifariji sana ni Church of God members. They are almost all of them here. Can they stand? Unaweza kuona vile kanisa yangu inafanya. Wamejinyima, hata sijui kesho nani atakuwa kwa kanisa. Ningewaambia tu mtuimbie tu wimbo mmoja kwa sababu mko wengi. Isili Church of God. Endelea, ninazidi kutembea, maombi uyasikie, e Bwana unipandishe, e Bwana uniinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Asanteni sana. Pia nashukuru wale ambao wametoka Nairobi lakini ni marafiki wangu, sio members wa ICB Church, wako hapa. We recognize your presence. Lastly, my senior pastor is here. Yuna Meleta na Tulinda, hawa wote akuje tu asalamie kwa niaba ya ICB Church of God members, and I would have finished. Thank you so much. Deputy Archbishop wawili, General Assembly representatives, overseers, directors, pastors na waombolezaji wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Sisi kama ICB Church of God ambao tumeweza kuwa na Ambetsa, tumeshukuru Mungu kwa safari na mambo mema ambayo tumeona. Ambetsa amekuwa pila ya ICB na ndio one of the founders wa kiwanja ambacho ICB Church of God imejengwa, na ameweza kupigania ujenzi wa ICB Church of God mpaka hilo kanisa ni kanisa nzuri, rembo la ajabu. Bwana asifiwe. Watu kama hawa wana nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wapendwa, tungeomba familia Ambetsa anawacha nyuma. Let us see you in his footsteps. Muweze kuingia kanisani. Let us preach Christ as he was doing. Na tutashukuru Mungu kuwaona mahali pale. Tunafanya na mchungaji Beverly kama my associate. Wamenichukua vizuri kama mtoto wao. Ambetsa has been a closest friend to me, and he has been calling me pastor. He has been my senior, but he has been calling me always my pastor. Na hata alipokuwa anaandaa safari yake ya kwenda India, mimi ndiye aliita kwa nyumba yake, akaniambia, pastor, niombee naenda matibabu nje, nirudi niwe salama, nimtumikie Mungu. Nataka Mungu aniongezee masiku nimfanyie kazi. And for sure, kutoka India wakati Ambetsa alirudi, Mungu alimpa nafasi akafanya kazi. Tulikuwa tunakaa naye kwa commission meetings, amefanya kazi hata akiwa mgonjwa. Tunampa ua
Mungu ampeleke mahali pema anapopeleka wazuri wake. Wana Isili, let's wave our hands. Hallelujah. Asante. Thank you, Reverend. Tunamalizia sasa kipindi chetu, na wakati tunapoita Christine kusoma theology kwa haraka, ningesema tu yangu kumalizia kwamba asanteni sana kwa kuwa waombolezaji wazuri. Program imekuwa mzuri. Kama nimekukwaza pahali utanisamehe. Wale ambao walitaka kuongea na sijakupatia nafasi, mtaelewa tu kwa sababu nafasi haikuwa ni yangu. Otherwise, thank you very much. Amunga haja na bandu bospe na kuona, tafadhali ripoti kwe sawasawa kabisa kwa mitandao yote na kwa magazeti kesho jinsi ibada hii imetembea. Christine, karibu. Kama mnajua hii wimbo, tafadhali tusaidie kuimba. Dadi alikuwa anapenda sana hii wimbo sana. Kwa hivyo ilikuwa an honor kumchezea tu stanza moja kabla tusome eulogy. Nitajaribu sana kufupisha kwa sababu his life was so amazing. There's so much to say about him, so I will try my best to reduce it. We gather here today as family, friends, and well-wishers of the late Livingstone Ambetsa Nambande to mourn his passing, but above all, to celebrate his life. We have come to remember and honor him and to praise a kind and generous man who gave his lifelong service to his family, his work, the church, and the community. We remember and cherish him as a father, husband, grandfather, brother, uncle, cousin, generous friend, and ever-wise counselor. Reverend Livingstone Ambetsa was born on 23rd May 1952 in Ziwani, Nakuru, to Mr. Wycliffe Nambande Omukuba and Mrs. Leonida Asubwawe Ngaya Nambande. He was the second born of 7 boys. He was named after his grandfather's cousin called Julius Ambetsa. So many times, his kuhu and kuka and even relatives called him Julius. Nicknames like Amanya, Pulo, Tony, and Nyerere were often heard when his close relatives addressed him. His mother fondly referred to him as Lifingi, meaning Livingstone. As a child, his legs had lots of cracks and his head had unusual boils that his mother would treat with herbs until he got better, stronger, and healthier. He went to nursery school at Ziwani Railways, Nakuru, and proceeded to Bondeni Primary School, where he continued, and he emerged as one of the top students qualifying to Nakuru Day Secondary School, where he maintained his track record as an excellent performer. He liked football and was played as a goalkeeper for the AFC Leopards Ingwe. He was very slim and athletic, and his favorite hobbies were football, reading, and running. In secondary school, he was the best, most brilliant, most likable student, but he was also very tough. You could not bully him at all. You would either live with a black eye, or some, if not all, of your teeth would go missing. He was very independent, studious, and well-behaved. He was really favored by his parents amongst all other siblings. At some point, he and his siblings moved to Kivumbuni, Nakuru, where they went to school and led a simple life. Ambetsa was a diligent student and never compromised when it came to his studies. One occasion of note is when his cousins came home after a night of festivities and disrupted his studies. He dealt with them accordingly with the help of his elder brother Bernard. When he wrote his Form 4 exams, he and his friend Duncan scored first division with the highest aggregate, which earned him an honorable mention in the national newspaper and secured him a spot at the prestigious Machakos High School, where he sat for his A-levels, Form 5 and 6.
He finished with distinctions and 2 principals. He was greatly inspired and encouraged by his Khotsas, like the late Kuka Onyonje. It was he who pressed upon him about the importance of education. Career. Livingstone had the option of proceeding to university after passing his A-levels. However, the reality of his aging father and 5 younger siblings pushed him to opt for immediate employment for the sake of educating his younger brothers, as you heard them mentioning. He joined Unga Services Limited and soon after enrolled at the Kenya Institute of Administration in Lower Kabete, where he trained and secured a job as an assessor of the income tax, which is now the Kenya Revenue Authority. He was a devoted civil servant, passionate about his work, and served in several duty stations, including Nairobi, Nakuru, and Garissa. There was nothing about income tax that he did not know. He was a fast learner and quickly rose up the ranks over the years. He was eventually appointed an Assistant Commissioner of Domestic Taxes, where he served until his retirement in 2007. Marriage and family life. Livingstone met and married the love of his life, Beverly Rachel Ongoche, in the early 70s, as you heard her story earlier. And they were blessed with an abundance of beautiful children and grandchildren that he loved so dearly. They loved each other deeply and had big dreams of raising a family that would later be their legacy. Since building their first house together in Elubonje, they never left each other's side and lived in various parts of Nairobi, including Eastleigh, South B, and they eventually bought their first house in Buruburu Phase 5, which is the famous 461 that you've heard, until they moved to Kileleshwa. He fondly referred to her with pride as Omkhana wa Ebstikhare, which means the girl from Ebstikhare, and Nina Bana Banje, which means the mother of my children. He was so dedicated to her that he would always drop her to church every Sunday and pick her up after the service. He would also drop her to the very famous Isili Church of God meetings called Obutsiridis, which were held in various locations in Nairobi. Over time, he was very curious as to what actually goes on in these meetings and would occasionally ask my mother about the same. And Mom slowly by slowly preached to him, and they both dedicated their lives to learning more about God and teaching others. They studied theology together, and he got more interested in the Word of God. And the rest is history. Arafat became a reverend. I'll tell you about Arafat later. His love for Mom led to his love and dedication of God to God. Livingstone's greatest pride was his children, and he loved them unconditionally. He dedicated all his resources and time towards educating, guiding, and counseling us. A strict disciplinarian, he inculcated values and habits in us that built our character and set a firm foundation to secure our future. His strict methods earned him a nickname, Arafat. I remember one time when growing up, the sound of his car KSH 661 Daihatsu would immediately send us sprinting back to the house from playing, especially if we had not completed our homework, as we would know the consequences. He would find us in the dining room as if nothing had happened, and a few minutes ago we were the loudest in the playing field. Our dad valued education. He always used to tell us that his biggest investment in life was in us. He took us to the best schools in the country and outside, and for that we will forever be grateful. He was a doting grandfather and was the happiest around his grandchildren. He would spend precious and priceless moments singing and dancing with them and cracking jokes all through. He would play with them, which would bring out the soft side and his perfect dimpled smile. And the grandchildren adored him and fondly called him Grandpapa. During his illness, they would perform for him choreographed YouTube dances, accompany him for walks, and massage his feet whenever he felt tired. He was the life of the party and often left his family in stitches with his animated dance moves. His close friends nicknamed him Twetwe after his comical expressions while dancing. He had a great sense of style and put the S in swag, and he was a trendsetter in his youthful days. One memorable
heroic experience that I can remember was in 1986, and my mom touched a little bit about that. While visiting his parents in Elubonje with his family, Livingstone, with the help of his father, bravely fought a gang of 20 Wasumbiji, which were dangerous thugs back then, that had invaded the home at night, sustaining life-threatening injuries, all in a bid to protect his family. He was the bona fide protector and defender. He was fearless. The late Livingstone was a devout Christian, as you've heard, and a staunch member of the Church of God in East Africa. He fellowshipped in Eastleigh Church of God in his youthful days and joined the church choir where he sang bass, as you've heard as well. His favorite song back then was Pendo Langu, which we played when we were in Nairobi. He was later elected as the chairman of the church choir. He led the initiative to identify the property that the church currently resides, and played an active role in mobilizing funds to construct the building. He was so excited about this project that he brought along his children to help lay the foundation of Eastleigh Church of God. He later served as the chairman of the church council for many years. Following his retirement from active employment and public service, Livingstone pursued a course in theology at the Church of God in East Africa. He was later appointed as a director and general manager of the Church of God in East Africa Properties, where he served until his demise. He was known for his passion and tireless dedication in serving the Lord. He loved God, and he was a man of God. He worked for God until his last days. His commitment to serve God, even in the greatest pain, remains one of the most profound demonstrations of his service to the work of church and to God as his faithful servant. He used to sneak out during the coronavirus period and wear a suit, and he was in so much pain, and he would still manage to conduct church meetings. That's how dedicated he was. To his family, friends, and close colleagues, Livingstone was a man whom a smile was readily offered, with a sparkling wit and an unmatchable sense of humor. He had a zeal and zest for life and lived each day full of positive energy. Both directly and indirectly, he helped with the education of many brothers, cousins, nieces, nephews, and family friends, providing valued guidance and counseling, equipping them with skills for life and work. He never at any point sought recognition for his generosity. So many good deeds and acts of service for others throughout his life went unheralded. If any help was required, Livingstone would show up, however busy, and even later when he was unwell, he would go out of his way to be there for those he loved. In the past few days, we have received countless testimonies of gratitude from multiples of people whose lives he impacted through his generosity, inspiration, and wise counsel. For 67 years, Livingstone lived a perfect health, as you heard from Mom. He was a strong and fit man. In January 2020, he started complaining of severe abdominal pain, prompting him to seek medical attention, where he would be diagnosed with bladder cancer. His cancer journey included a trip to the Apollo Hospital in India for a surgery, a round of chemotherapy at the Nairobi Hospital, and a series of further surgeries and radiotherapy both at the MP Shah and at the Aga Khan University Hospital. Over the last month, his condition deteriorated, leading to his readmission at Aga Khan HDU, where he succumbed to the disease on the morning of Wednesday, 16 September 2020. A gentle warrior, a kind soul who lived his life as it was served to him. He left behind a legacy of humility, of courage, of hope, discipline, honor, inspiration, and above all, love. Daddy, you will live in our hearts forever. You have given us gifts that are more precious than anything money could buy in this world. We love you. Go well, our soldier. Rest in power, Daddy. Thank you. Asanteni sana. Programu yetu imeishia hapo. Kwa upande wetu narudishia madhabahu
tumalizie. Naona polisi kule juu akiniambia kwamba muda wetu umemalizika. Basi chukue nafasi kusema asante kwa familia, kwa sababu without the cooperation of the family normally funerals can become very chaotic. So I'd like to thank you most sincerely, and I'd like to thank you, the MC, because what we agreed is exactly what you did. May God bless you, God bless the family. Nataka nimuite Monica Panga, Reverend Monica Panga, aombe hawa ambao wamefiwa. Shaomba hand over the program kwa wale wanaoshirikisha mwili kaburi. Karibu Mama Monica. Please, family, you can stand for prayer. Tuamini na tuombeane. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, tunasema ni asante kwa sababu mwenyewe kwa upendo wako ulipeana mtoto mzuri katika familia, akakuwa akiwa chini yako. Ni asante kwa sababu umemlinda mpaka amekuwa mtu mzima. Ni asante kwa familia yake. Ni asante kwa kila jambo. Ni asante kumchagulia mahali amekuwa kanisa. Baba, nasema ni asante. Mungu wangu amewacha mjane na watoto, amewacha kanisa. Baba, na akabidhi mikononi mwako. Uwe kiongoza Mama Beverly. Uwe kiongoza Mama Beverly. Wachilia Roho Bwana amuongoze. Baba, ukamupe hekima ya kulinda watoto wakiwa chini ya mamlaka yako. Baba, wapatie uzima na hekima itoke kwako. Nikisema ni asante kwa kanisa kwa ujumla kwa kazi ambayo imefanya. Ni asante Mungu wetu, na ni katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Asante, mwanze kujipanga manumia na wenye watabeba hizi sadaka. Ama kanisa wote iko hapa. Kanisa wote Church of God. Wenye walikuwa wanapeana maua and so forth, please. Nataka vile tulianza Nairobi tukaja Kima, utaratibu huo hapa, utaratibu huo nyumbani. Because Ambetsa, like you said, he had a ready smile, humble man. Viti yake imetembea vizuri. The icing on the cake should also be well done. Yeah. Kina mama wenye walikuwa wanashughulikia maneno ya maua hapa, wale ambao walikuwa wanashughulikia maneno ya mwili kwenda kwa hasi, ile driver wa hasi alete hasi hapa mbele. Asante. Asante sana mwenyekiti. Nataka niseme hivi. Nataka niseme hivi ya kwamba la kwanza, tukitoka hapa tukienda kule, tutaenda pole pole kufika kule na tuweze kushuka kwa gate na tuanze msafara kupeleka mwili wa mtumishi pale ambapo unahitajika. Na huyu amekuwa mchungaji kiongozi. Nataka niombe ya kwamba wale ambao wako na isukuti, tafadhali mtatupatia nafasi tuzike kwanza, alafu muanze kucheza isukuti yenu. Tafadhali msiende kule mwanze kelele za isukuti, alafu ionekane kwamba ni kama tunazika mtu ambaye hakuwa kiongozi wa kanisa. Ile la kwanza. La pili, jamii iweze kuchunguza mwili wa mpendwa. Kama kuna kola, kwa sababu wakati wa mwisho kola itolewe. Kama kuna pete kwa mkono itolewe, viatu vitolewe, chochote ambacho kinaweza kutolewa katika hapo ndani kitolewe, ili abaki akiwa ako tayari kwamba anaweza kupelekwa akiwa ako sawa sawa. Wale ambao wana net, kwa sababu ninaambia kwamba kuna wale ambao wana net, tafadhali kwaya mtaimba wimbo fupi, na kama kuna yule ambaye ana net ikuje iwekwe hapa, kwa sababu kula tutaweka net yote, tafadhali. Kwa hivyo kama kuna net yote ambayo nataka kuwekwa kwa hapa, kwaya iimbe. Wale ambao wana net walete net kuwekea hapa. Baada ya familia kuchunguza mwili, kwamba mwili uko sawa sawa, hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kufika kule ionekane tufungue, kwa sababu baada ya kuchunguza mwili jeneza itafungwa kabisa sasa.
na neti ziwekwe. Zikishawekwa basi tuanze msafara. Wala ambao wanaleta hasi itakuwa karibu, tutaweka ndani. Gari letu litakuwa mbele, na sisi ambao tunaenda kufanya kazi ya maziko, na gari la jeneza litafuata, na gari ambayo inabeba wale ambao wafiwa litafuata. Tufanye taratibu haraka ikiwa inawezekana, tuone kwamba tunaenda vizuri. Kwaya. Ngoja utakata bodi kisha toka. Tutoe kona, tutoe viatu, tutoe kila baki itajika hapo ndani. Alafu jeneza ifungwe kabisa, kwa sababu hatutafungua tena ukifika kule. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Niko wide.
Nimegeti. Directors pamoja na vio vitakuja hapa kidogo kwa some direction. Baada ya mwili kuondoka nasonga hapa kidogo. Baya mmeshindwa kuimba. Wale ambao wako na neti kwetu tayari wanatoa viatu, kumalizia viatu, basi mwanze kuleta hizo neti zenu haraka sana kuweka. Na wachungaji wa kubeba mwili, wa kusaidia kubeba mwili wa mtumishi wenzetu wakuwe hapa karibu. Neti zikiwekwa zikimalizika kuwekwa, tutakuwa tukianza safari yetu ya kwenda nyumbani. Waneti waanze kuleta neti zao tayari. Jeneza liko sawasawa, liko tumamu. Basi neti, wala mpaka wana neti, kupata nafasi waweke neti. Weke next tafadhali. Wale wako na next walepo wote hapa. Hiyo ni wimbo wa kuweka next. Kwa hivyo pangeni kuweka next haraka haraka tafadhali. Umechukua talkback. Mama mchungaji atangulie kuweka neti yake, alafu ndio watoto waanze kuweka tafadhali. Mchungaji Beverly atangulie kuweka neti yake, alafu watoto wafuatia, alafu wajukuu watafuatia na wengine. Tuende haraka kidogo.
wakimalizika, kama kuna wajukuu weke yao kama hivyo, na kama kuna mwingine ambaye anaenda atafuata nyuma, kuenda haraka kidogo. Wakimalizika, kama kuna mwingine ambaye anaweza ataweka. Wakimalizika, alafu aweke. Wachungaji wa kubeba, wachungaji kusaidia kuiba kuja hapa na magari. Wachungaji wetu. Wachungaji wetu wakuja hapa kusaidia mwendo huu. Kumpeleka mwenzetu. Kwaya tunaomba. Baba wetu Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru wakati huu. Tuko mahali hapa Bwana ambapo tumeandaa ibada maalum kwa ajili ya mtumishi mwenzetu Livingstone Ambetsa ambaye Mwenyezi Mungu amemchagua kutoka katikati yetu. Na sasa tunataka tuanze safari yake ya mwisho kuelekea katika nyumba yake isiyobadilika, isiyobomoka. Baba, tunapoanza safari kutokea katika shule hapa Bwana, uwe nasi pamoja safarini Bwana. Ili Bwana safari yake ya mwisho imalizike vyema. Ninaamini kwamba unaenda kutuongoza na kutubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Basi tuanze kupeleka kwa jeneza kwa gari na wapendwa mchungaji na jamii kufuata mwili huo mwingine kwa magari vile inavyostahili, na tuanze safari ya kuelekea nyumbani. Pole pole.